sa Bayanihan Flats, sir. 2 minutes sa building 1. So, ano siya? Then, building 2. Then, we're going inside. Okay. So, this is the building 1 sa Bayanihan Flats. And building 2. Ano yan? Ito sa main entrance. Wow! Hello everyone! So, we are right now here sa Bayanihan Flats. So, mo ni I am na ako sa building 1. And the other one is the building 2, which both of them are RFO units already. The studio, the single flats, and double flats. Okay? So, entrance. Ito mga entrance sa Bayanihan. Okay, so nata sa Mactan 1. Okay. Yan. Mo ni Mactan 1. All buildings are RFO, but there are here, building 1, 2, napay available na RFO. So, mahusad ni ang ilang parking area style here. So, manage. Building 5 and 6. Which we ay on mapping. So, here now, nagsulod na ta sa ilang sa building 1 ta ni sulod ground floor. So, ano ilang mga rooms here. Studio. Sir, studio ni Og ang 2 bar. Mauni ang single flat ni siya. So, mauni siya. Sulod ta. So, this is 18.6 square meter. So, pagsulod, so, nanadira ang inyong kitchen. And then, at bangan is your CR. May murag little space here sa inyong refreshment. Murag balcony. Sige na. Kuan. So, naka-grill. Don't worry. Safe mo. Ano siya? Ang studio. Hello everyone! So, arita sa model unit sa double flats. So, dirita. So, upon entering, so, dirida yun ang CR. Moni. Yung CR here. Nga, nag-atbang ba sila sa iyang kitchen? Ano siya? And so, diri ang inyong dining area. And space. Lady dining area and kitchen. With your CR also here. And then going out. Your door outside. And then, mo siya. So, your living area here. Then you have your entertainment and TV or whatever you like. So, yun siya. May windows here. Then you have balcony here sa tubig. Muni ang usa ka balcony. 2 balconies ang naamo diri. So, muni siya. Nata sa ground floor. That's why wala ang view. But don't worry. Safe. Safe here. Naka-grill man sa siya. And adto na to sa 2 bedrooms niya. Dirita sa master bedroom. So, wala ang area here. Space for things here. And so, muna siya. You have 2 windows. Yeah, in yung bed here. And this is the second balcony na sa master bedroom. So, already
hapon, grilled sila. So, pwede mo pa dito standby or refresh. Okay. Magpa-fresh it. And then, diri sa inyong mga kids, if you have. Or, katong mga wala, you can put another one. Maybe a room for your office, or whatever you like, sa mga single ones. So, muna siya pwede mo pa, para maka-contact space. Double deck. For your kids, medyo big muna family, but you can still have one bedroom here. Okay? So, ano siya? So, this is the double flats here at Bayanihan Flats. So, if you want to avail, call or message me. Okay? So, I'm always here to serve you with good service. And of course, importante kayo with love. Thank you if you like the tour. So now we are going sa buildings 2, 3, 4, 5, and 6. So, dito sa ibuhat na gining 5 and 6. 3, 4. Pero hapit na sa dang 3, 4. So, dirita sa mauni ang magiging main entrance. Again. Okay, so mauni ang mahimong main entrance once develop na ang Bayanihan Flats here. So mauni ang building 5 and 6. So gibuhat pa sila. So mauna ang entrance and then ang exit going to building 1 ang exit. So mauna siya mga buildings. Mactan na. Sa Mactan 2, there is Mactan 1 na which is okay na good siya tanan. So kani ang other ko nila buildings na develop here.